This conference will now be recorded. Okay, it contains section. After that, what does a harness rule do? Harness defines the appearance and processing of user interface forms. See, so given a requirement to design user interface, after creating section, we may create flow action or harness, any of these two. But how do you know we have to create flow action or harness? That is based on if the screen that you are designing is for an assignment as a flow action or local action with submit cancel buttons, then you go for flow action or local action. Other than that, anything else is harness rule. So we have 4 different harnesses mainly available: new, perform, confirm, and review. New and perform harnesses are editable. Confirm and review are read-only. Anytime you create any of your own harness which you want to display like a read-only format, that is said to be review harness. That can be called anywhere during the transaction processing. New harness is responsible for creating work object. The OOTB activities that gets executed to create work object are add work, generate ID, save new, and work commit. These are the OOTB activities. And perform harness is responsible for loading flow action. So flow action gets loaded into perform harness at every assignment, where it is going to load one OOTB section called PY case action area, which will again load 2 other sections, OOTB sections. Flow action HTML underscore simple, which is non-auto generated, which is going to load the flow action. And another section is PY case action area buttons, which will load the action buttons: submit, save, cancel, next, back, finish. All these buttons will come from OOTB section, PY case action area buttons. Okay, these are the points we have discussed. And next we are going to work on a requirement where, look at here. Okay, you enter this data and proceed to submit. Okay, here you go. When the case is completed, okay, at the end, submitted, case complete. I'm sorry. Okay, let me finish this one as well, otherwise. Okay, attachments is also there. Attachments, add attachments and select file. Only one is mandatory, right? I made, which one is mandatory for us? Okay, I'll make it Aadhaar card and then attach. Then finally you submit. So after you submit, this is a screen that is getting displayed. See, the screen will be displayed in every transaction processing. You can see if you are in every perform harness also, this will be shown. Just look at here. So at the very bottom, you can see the screen. Same, this case does not have any. Actually, this is wrong. Actually, they should not display here actually. But anyhow, displaying at the end is okay. So the same, this portion is also loaded in every screen. See, at this portion, at the end of the transaction, right? What is the stage for end of transaction? Case close. When work object reaches case close, this stage, this portion of user interface, we have to load entire transaction data, customer details, address details, attachments, all the entire transaction data we have to load to display here in this last screen only. It should be visible. Remaining 4 places, other places, it should not be visible. This is a requirement we are going to work on. Everyone clear? So this is confirm harness. So we need to modify the user interface in confirm harness to integrate case information rule here, complete work object data, and that should be visible only when the stage is at case close.
How do you know the stage is case? How do we know the stage name? At runtime, if you go to py work page, stage, px current stage is equal, not this, px current stage label. What is the property? Px current stage label. That will tell you about the name of the current stage. Okay, clear everyone? So this one we need to use in the visibility condition. Okay, so we are going to work on a business requirement to display entire work object data at the end of the transaction. That is the requirement. Write down the same, everyone. Write down. Customizing the confirm harness sections. Customizing the confirm harness sections. So we are going to మీరు తెలుగు బ్యాచ్ కదా, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ ని కస్టమైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, రైట్ డౌన్. At the end of the transaction, display entire work object data. Display entire work objects data. At the end of the transaction, display entire work object data. So entire work object data we have to display at the end. Okay, that is one thing that we need to do. That should be visible only at case close stage. End means case close stage. That should be visible only at case close stage. You may write, or that's up to you whether you write or not. End of transaction means case close stage only. Okay. The batch number 601. Okay, so as per the requirement we go with design. See, entire work object data you want to place at the end, correct? For entire work object data we need to create one screen. So we need to create one section. So what is the section we need to create? See, entire work object data means you already have customer form, address form, all this, right? All the sections we will integrate into one single section. What are we going to do? We will create one section. Into that section, all the sections which we have used so far in our transaction, we will place it. When we place it, what will happen? After you complete entire transaction data, everything will be visible at the end or not? Okay, that is what we are going to do now. So let's create one section which contains all the work object sections. All work object sections beginning to ending, everything I am going to place in this particular section. Create user interface section. So here you go now. This section name is entire case information. So work object data entirely at single place. In one single screen. So you can include sections into sections by embed section option, or you can use this one also. This is also possible. You can go with any of the approaches. This is view editor. This is called as view editor with limited UI features. What about this one? Full editing features. Okay, I can go ahead and click on plus icon here. Okay, so here these are the controls: data capture, pickers, action, data display. Go to data display. In the data display you should have embed section option. Is there? Embed section. What is the section I'm going to embed now? First, customer details. Customer details. Where is it? This is the first screen.
First screen is embedded into this. Repeat the same for all other sections. All other sections. Okay, we will embed here. Again, the same thing I'm going to data display embed section. చెప్పండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? Address details, address section. I will give the screenshot. Next, why it is taking so long? Next, transaction details. After that, after vehicle details, right? Auto detail section is there. See, auto detail section, why I created section circumstance, you will understand. This section will automatically load either personal or commercial vehicle section based on the insurance type. Now, if I include auto detail section here, at the end, either personal or commercial will be displayed as per what you have filled. That will become easy. Next, policy details. Transaction details has everything, right? Claims details, previous claims information. Okay, previous claims. After that, attachments is there. Attachments also we have multiple sections. Only the display part is there, right? The display part, if you include, that is fair enough. Attaching documents and all, you don't need to display here. Finally, what are you trying to display? Only read-only information of what is been submitted so far. Attachments detail section, auto details. Which section? That small section, if you include, that is enough. Where is that small section? 1 minute. This is enough. This is what I am looking for. Only display part. Anything else? That's it, right? Save, done, completed. We have one single section which contains all the sections of our transaction, so that anytime, I mean, like at the end, if you are going to make it visible, it will display entire data you submitted so far. In the same format, it will display as your user interface screens. If you want a different display, you can again create one section with normal like a plain paper. Okay, now create a case and go to end stage. Use live UI to open OOTP sections of confirm harness. So confirm harness OOTP sections. This is how you might be getting business requirements like this. Okay, in reality, you will be given some requirements related to already existing OOTP user interface. You have to customize to add something or remove something. I already told you, if you are removing, you should clearly know what not to remove. Correct? Perform harness, if you are customizing, is it okay to remove PY case action area? No. Why no? Action will not come, will not be there, and local actions will not, sorry, not actions. Flow action itself will not load. PY case action area, if we remove, flow action will not be getting loaded, right? So Buttons you should also. know what not to be removed. Action menu, all that you should not remove. Okay. Now I will open the previous transaction. This is the one, right? When you reach out to end the object, okay, from here also I can open. Work object not found. Okay, anyhow, no problem. Why it is rotating at attachments itself all the time? I don't know.
We need to think about it. So go to case close. Okay, this is the screen. Once you reach, use live UI. Use live UI. సో ఇక్కడ లైవ్ యూఐ యూజ్ చేయాలి. మనం లైవ్ యూఐకి వెళ్ళి ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఈ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి, మన సెక్షన్ పెట్టాలి. ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఈ సెక్షన్ లో మన సెక్షన్ పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఫుల్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఎనీహౌ ఇది ఓఓటీబీ సెక్షన్ అంతేగా. ఇది వచ్చేసి ఓఓటీబీ క్లాస్ లో ఉంది, ఓఓటీబీ రూల్ సెట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ సెక్షన్ లో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ పెట్టాం అనుకోండి, ఏమైంది, డేటా అంతా డిస్ప్లే అయింది. కానీ ఇది ఎక్కడుంది సెక్షన్, వర్క్ డాష్ క్లాస్ లో ఉంది. నా సెక్షన్ ఎక్కడుంది, వెహికల్. వర్క్ డాష్ అనేది మన వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లాస్ కి పేరెంట్ క్లాస్, అంతేనా. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ లోకి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టచ్చా, కుదిరిద్దా? అట్లా కుదరదు. అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేసాం అనుకోండి, మన క్లాస్ లోకి సేవ్ యాజ్ చేయాలి. రూల్ సెట్ ఎలాగో మారిపోద్ది. సేవ్ యాజ్ చేసేటప్పుడు రూల్ సెట్ ఓటీబీ రూల్ సెట్ నుంచి మన రూల్ సెట్ లోకి వచ్చేసింది. క్లాస్ మార్చాలా వద్దా అని ఎలా తెలిసింది, మనం దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, అంతే కదా. ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఇది వర్క్ డాష్ క్లాస్ లోనే ఉందనుకోండి, అలా ఇంక్లూడ్ చేయలేము. కాబట్టి ఇది సేవ్ యాజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లాస్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, సేవ్ యాజ్ టు వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లాస్, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లాస్ కి తీసుకెళ్దాం. సో ఇక్కడ వర్క్ డాష్ అని వచ్చింది కదా, ఇది తీసేసి ఈ క్లాస్ పెట్టాలి. ఓకేనా, క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, సో నౌ embed your section. Embed our section. ఎలా ఎంబెడ్ చేయాలి, యూ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ ఐకాన్, డేటా డిస్ప్లే, embed section. తెలుసు మీకు ఇది, you know about this already. And here you go now. What is the section name, entire case information. So embedding this is not only sufficient, we need to add visibility condition also. Go to cell properties and apply visibility conditions. So you need to apply visibility conditions by going through cell properties. Click on this. Eక్కడ ఉంది visibility condition, visibility always condition expression, or you may create when rule also. Condition expression, what is the condition, px current stage label dot px current stage label is equal to, what is the condition, single quote, case close. If the stage is case close, then only it should be visible, else it should not be visible. ఈ run visibility on client ఉంది కదా, you remove this, means on load it won't run. After that I think at the first screen it won't run. Client means browser. Okay, anyhow, no problem. Submit this. We will see completed. Entire case information is being loaded here, embedded here. Save. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి చూస్తే లాస్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఈ సెక్షన్ లోడ్ అవ్వాలి, ఈ సెక్షన్ లో విజిబుల్ అవ్వాలి, సెక్షన్ లోడ్ అయ్యి విజిబుల్ అవ్వాలి. ఈ సెక్షన్ లో అన్ని సెక్షన్స్ కనిపించాలి. అన్ని సెక్షన్స్ లో డేటా ఎంట్రీ చేసి ఉంటాం కాబట్టి క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది మళ్ళీ లాస్ట్ యూఐలో కనపడాలి. కానీ మనకి ఎలా కనపడాలి, రీడ్ ఓన్లీలో కనపడాలి. రీడ్ ఓన్లీ కనపడాలంటే ఎలా, ఇది పైకి వచ్చి ఇది కిందకి వచ్చి వచ్చిందా, ఓకే పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. డన్, క్రియేట్ కేస్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్.
close this. సో మీకు మోస్ట్లీ ఈ రిక్వైర్మెంట్ పక్కా మీరు జాయిన్ అయ్యేపాటి చేసి ఉండొచ్చు, లేదా మీరు జాయిన్ అయ్యాక ఈ రిక్వైర్మెంట్ రావచ్చు, లేదా ఇది చేసేసిన దానికి ఇంకా కొత్తగా వచ్చే స్క్రీన్స్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇంకా కొత్తగా తర్వాత స్క్రీన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి, వాటిలో ఏం చేయాలి, ఇక్కడ కూడా చేసుకోవాలి ఫైనల్ గా మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇదే కదా, ఈ విజిబిలిటీ కండిషన్ వర్క్ అవట్లా, ఇదే నేను చెప్పింది, ఇక్కడ రాకూడదు. అదే సెక్షన్ ని ప్రతి చోట వాడాడు అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి. పంపిస్తాను, నేను క్లాస్లో ఉన్నా అయిపోవాలి పంపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్కి వెళ్ళండి. మేబీ విజిబిలిటీ కండిషన్ అప్లై అవ్వలేదా ఏంటి? ఇది కండిషన్ expression is equal to case close అని పెట్టా. చూద్దాం ఇక్కడికి వస్తుందా, అలాగే కదా నేను కూడా రాస్తుంది. Now let's see once again, going here, it is there. ఈ రిజర్వ్ స్పేస్ ఇది కూడా రన్ ఆన్ క్లయింట్ తీస్తాను. ఓకే ఫైన్, we will just check once. ముందు స్క్రీన్ లో రాకూడదు. దాని లోపల ఇది ఉంది కదా, I will put it back, that run in client. Why the visibility condition is not working? Hold on. Px current stage label equal to create. Same way case close, right? Last one is case close. Give me 1 minute. Where is visibility condition? Why it is not coming? I think that is not reflecting actually. What is it? Case close, huh? Case close. You must uncheck this, otherwise it will run so many declarative rules are there. This is okay. Okay, so now
I will give you that screenshot. Convert to full section editor. Hold on. That is not properly working, right? Visibility condition adding. Convert to full section editor. Okay. Now go to cell properties of section. So you will get to here. So here you are going to do what? Click on visibility condition. I'll highlight this. Click on gear icon. And here you go. What is the property? Px current stage. You have to write exact stage name as you have in your application. Okay. Okay, and then submit. Uncheck this checkbox. Okay, done. Completed. Okay, now at the end, create a case and test it. Okay, you have to create one work object and test it. So first screen that should not be loaded because at the end, last screen and first screen also, the bottom portion, whatever we have modified is same. Just observe it is not, this is correct one. Okay, so we'll go one by one screen. Proceed filling all the screens. So after the customer completes the transaction, submit this. Okay, attach documents, right? One file you select and make it as an Aadhaar card. So the last screen, the next one is last screen. Here it should be visible. So the last screen, you can add one more section here and paragraph. Please find below entire work of transaction information which you have submitted. Like that you can do. So this is how entire data what we have submitted so far is available. And one more thing is you need to hide these options, delete, and this is just a display, correct? Into this delete option should not come actually. Okay, that is another pending thing which you can do by yourself. Okay, this is about
Customizing OOTP UI, especially we have customized for confirm harness sections. Okay, everything has become read-only automatically. I did not make anything read-only by myself. Any section which comes into confirm harness will become read-only automatically. Okay, so this is harness topic. Next we are going to discuss about, so far we were discussing about assignments, sorry, not assignments, user interface, sections, flow actions, harness, what else, and then local action, Operator ID. operator ID. So we will discuss more about operator IDs going forward now. Okay, we'll come to assignment topic later. So we are now going to discuss about operator ID. These are the topics. I will give you the list of topics. Operator ID, which we have discussed. Access group, did we discuss anytime? Access group. And after this, circumstance we are done with, right? Then role resolution. After these topics are completed, then we will jump on to rest of the business related topics. These are system related. What are these? System related. In the role resolution, we have inheritance, role sets, versions, hierarchy, and what else we have? Rule availability, circumstance, rule availability, rule availability, circumstance, operator authorization, role cache. So these are the topics which we are going to discuss going forward. After these are completed, we will come back to our regular development. Okay, these topics are your system related topics, and also, yeah, that's it, fair enough. These will be discussed. Operator ID, I think I already told you. Okay, for next one day, I mean, like from now onwards till tomorrow, you will have everything theory only, understanding the concepts. Based on these concepts, the rest of the things and so far whatever we have done are running actually. Out of this, you already know about inheritance, right? Rule set versions, you know. Rule set hierarchy, you know. Rule availability, you don't know. Circumstance, you already know, correct? Okay. Operator ID, we discussed already. Operator ID, did we discuss or not? Anytime. What is operator? I mean, technically, did I tell you what is the class for operator ID? All that. PY user identifier, all that. Did I tell you? Anytime? Okay. Operator ID is an instance of class data admin operator ID. What is the instance class? Data admin operator ID. Why do we need to know about this statement? Like property is instance of which class? Role obj property. Section is instance of which class? So what does this statement means actually? See, every rule in pega, if I ask a question, what is a rule? What is your answer for rule? You don't know so far. Technically, I did not tell you. Rule is an instance which stores into table. The table is mapped to instance class. Rule is an instance of a class, so which gets stored into a table which is mapped to its instance class. Every rule is instance of some class, like property is instance of rule obj property, section is instance of rule HTML section, flow action is instance of rule obj flow action, flow is instance of rule obj flow, and data page is instance of rule declare pages. Data transform is an instance of role data model. Okay, these are the instance classes of respective role types. Similarly, operator ID is an instance of class data admin operator ID. Operator ID is an instance of which class? Data admin operator ID. Rule versus data instances, Stefana. I'll cover that also. Okay. See, what does this statement means? Rule of property is instance of class rule obj property. When you create property anywhere in Pega, the property will store into one table in the backend. Entire property is one rule. It has a storage. It will store into one table. Table is mapped to the class rule obj property. Property is going to store into a table which is mapped to the class rule obj property.
Section is an instance of class rule HTML section, which means section will store into table. Section means this is a section, right? This entire form what you are seeing stores into table. Okay, when you go and click on here, case information, where is it? This one. When you click on this link, it is loading the section, right? How it is loading? It is stored into table. On click of this, system is retrieving the data from table and displaying here by using its pga key. Obj open my handle method will run internally. So like that, every role stores into respective tables. Okay, those are rules tables. What are those tables? You know PC and PR tables, right? What are PC tables? What are PR tables? PR reference tables, master. PR are reference tables. PCR Transaction tables. transaction tables. PR means reference tables. Like that, you have PR4 tables also, not here. In the rules schema, it will be available. Here you go. Data so far we are seeing rules, schema, and tables. Here you will find some tables starting with name PR4 means pega rules process command remember started from 4 version onwards. First version of pega is what? Version 4. So PR4 tables are rules tables. Properties, section, flow action, all that will store into respective rules tables. Okay. So like this, operator ID is an instance of class data admin operator ID, which means that whenever you create an operator in pega, then that operator ID will store into table. What is the table? The table which is mapped to the class. Which class? Data admin operator ID class. How do you know which table is mapped to this class? There are two ways to know about it. One is click on test connection, and second one is right click on the class view sysadmin database table. If you go there also, you will come to know about it. These are the two ways to know. Second one is for editing. First one is just to know. Okay, so operator ID that you create will store into this table. See, based on operator ID, you will get so many requirements. So operator ID, whenever we are going to log into PRPC, operator ID details it has to verify. Suppose if I am going to log in by using an operator ID here. Operator ID means login ID, correct? Operator ID is an instance of class data admin operator ID. I am using some operator ID and password. I try to log in. It did not allow. It says that the information you entered is wrong. I know that operator ID is a wrong ID. So this ID is not present in the table. Which table? PR underscore operators. PR underscore operators is the table into which operator IDs will store. Anytime when you create operator ID, it will store into PR underscore operator. Now if you try to log in, it will see this ID is present in operator table or not. If it is there, password is matching, it will allow you. If not matching, then it will show message like this. Now what is the devimpl max.com, right? Password rules. Now the moment I click on login button here, taking this ID, system will do obj open. What it will do? Obj open on which table? PR underscore operator table, data admin operator ID table. If step status is good, obj open, operator ID is there. Step status fail means operator ID is not there, and accordingly it will allow or it will not allow. Okay, I logged in by using operator ID. When we log in by using operator ID, it will fetch the data from the operator table. Obj open it will do, right? Data will come to clipboard. So this is called a current operator. You logged into PRPC. Okay, data will come to clipboard here. On clipboard, you will find the operator details on under system pages. Where you will find under system pages, we will be finding operator details. Under system pages, there is one page called operator ID. Page name is also same. Operator ID details will be available on clipboard under system pages on a page called operator ID, which will refer to class data admin operator ID. Suppose in a data transform, if I am asking you to write a step to assign currently logged in operator's full name to another property, on right side what you need to write? You need to define in the pages and classes tab first operator ID exact page referring to which class? Data admin operator ID. Operator ID dot if you access, it will come full name. Okay. So here some important properties are there.
that we need to know about it. ఓకే, నేను మర్చిపోతున్నా మీ బ్యాచ్కి తెలుగులో చెప్పాలని. అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? అర్థమైంది లేదు, సింపుల్ ఇంగ్లీష్. ఆపరేటర్ ఐడి పేజ్ మీద ప్రాపర్టీస్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉన్నాయి మనం రెగ్యులర్ గా వాడి కంపల్సరీ రావాలి. వాటిల్లో పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ ప్రాపర్టీ పేరేంటి? పివై ఎక్కడుంది ఇది? పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్. మీకు యూజర్ ఐడి అంటే తెలుసుగా, ఐడి అనేది షార్ట్ కట్, ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఐడెంటిఫైయర్. యూజర్ ఐడి అంటే లాగిన్ ఐడి, దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఆపరేటర్ ఐడి, అంతే కదా. సో ఆపరేటర్ ఐడి వాల్యూ, ఆపరేటర్ ఐడి, ఆ ఐడి ఉంటుంది కదా, అది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏ ప్రాపర్టీకి ఉంటుంది? పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ అనే ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ దేని మీద ఉంటుంది? ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ మీద ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? సిస్టమ్ పేజెస్ అనే కేటగిరీలో ఉంటుంది. కేటగిరీ పెద్ద పని లేదు. యూజర్ పేజెస్ తెలుసు మనకి, డేటా పేజెస్ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు ఏమిటి? సిస్టమ్ పేజెస్ తెలుసు. దాంట్లో ఏముంటాయి? సిస్టమ్ లెవెల్ సంబంధించి ఆపరేటర్ ఐడి అనేది మొత్తం అప్లికేషన్ ఫుల్ లెవెల్ కదా. సో అట్లా అనమాట. పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఏంటిది? ఆపరేటర్ ఐడి వాల్యూని హోల్డ్ చేసే ప్రాపర్టీ. సి మనం స్టార్టింగ్ లో గుర్తుందా మీకు? ఓకే, ఇంకా ఉంటాయి. పివై ఫస్ట్ నేమ్, పివై లాస్ట్ నేమ్, పివై ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి సంబంధించి ఎన్ని ఉన్నాయి? పివై టైటిల్, పివై ఫస్ట్ నేమ్, పివై లాస్ట్ నేమ్, పివై యూజర్ నేమ్ అంటారు దాన్ని, పివై యూజర్ నేమ్, పివై పొజిషన్, పివై ఫోన్ నెంబర్, పివై అడ్రసెస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ డాట్ పివై ఈమెయిల్ అడ్రస్ తర్వాత వస్తుంది. సో పివై యాక్సెస్ గ్రూప్, ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. దాని తర్వాత పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఆపరేటర్ ఐడి. ఓకే, మనం స్టార్టింగ్ లో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాం కదా, ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, యూనిట్. ఇదంతా ఒక కంపెనీ స్ట్రక్చర్ అంతేగా. అంటే ఆపరేటర్ అనేవాడు ఎక్కడ ఉంటాడు? ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, ఒక డివిజన్ లో, ఒక యూనిట్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అక్కడి నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ ఆపరేటర్ అనేవాడు ఒక ఎంప్లాయీ అనమాట. ఆపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీ. డెమో క్లాస్ చదివిన తర్వాత సెకండ్ డేనా థర్డ్ డేనా చెప్పాను కదా, పెగా అప్లికేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్, అంటే ఇంటర్నల్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ కి సంబంధించినవి, అంటే ఆ ఎంప్లాయీస్ యాక్సెస్ చేసే ఉంటాయి మోస్ట్లీ. సో ఆపరేటర్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీకి ఒక రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఉంటాడుగా, వాడు కూడా ఒక ఆపరేటరేగా. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట రిపోర్ట్స్ టు అని, ఇక్కడ అక్కడ ఇవ్వచ్చు. జనరల్ గా రిపోర్టింగ్ చేసేది ఎవరై ఉంటారు? మేనేజర్ అయి ఉంటాడు. అంటే అది వాడి రోల్ అన్నమాట. ఈ ఆపరేటర్ రోల్ ఏమో ఏదో డెవలపర్ ఏదో నాకు ఇప్పుడు, లేకపోతే ఆడు యూజర్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. రిపోర్టింగ్ చేసే వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఎవరై ఉంటారు? మేనేజర్స్ అయి ఉంటారు. అంటే ఒక కంపెనీలో ఎవరెవరు ఉండొచ్చు? నార్మల్ యూజర్ టైప్ ఆపరేటర్స్ ఉండొచ్చు, వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇంకొకళ్ళు ఏ టైప్ ఉండొచ్చు? మేనేజర్స్ లా ఉండొచ్చు. ఇంకా ఎలా ఉండొచ్చు? అనలిస్ట్ ఉండొచ్చు, క్యాషియర్ ఉండొచ్చు, ఫైనాన్షియర్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటారు కదా. వీళ్ళని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా, వీటిది అంటే ఒక్కొక్కళ్ళే కాదు కదా, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక 4-5 ఉండొచ్చు కదా. 5 క్యాషియర్స్ ఉండొచ్చు, 5 అనలిస్ట్ ఉండొచ్చు, 5 యూజర్స్ ఉండొచ్చు, 5 మేనేజర్స్ ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్. వీళ్ళందరినీ ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? వీళ్ళందరూ మేనేజర్స్ అని, వీళ్ళు యూజర్స్ అని. ఇలా అంటే యాక్సెస్ గ్రూప్ ని బట్టి చేస్తాం. ఏంటిది? యాక్సెస్ గ్రూప్. బై డిఫాల్ట్ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం, గుర్తుందా? అప్పుడు 2 యాక్సెస్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఏంటిది? ఆథర్స్, యూజర్స్ 2 క్రియేట్ అయినాయి. మ్యాక్స్ ఆటో ఐకి 2, మ్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కి 2. అంటే 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లెవెల్ ఉన్న పీపుల్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు అయితే. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టర్న్ టువర్డ్స్ యాక్సెస్ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్సెస్ గ్రూప్ కి వెళ్ళండి. ఆథర్స్ అని ఉంది కదా, ఇది డెవలపర్. యూజర్స్ అంటే యూజర్ అనే ఆపరేటర్ ఐడితో లాగిన్ అయితే ఇలా కనపడుతుంది పోర్టల్. మనం క్రియేట్ చేద్దాం యూజర్ ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు యూజర్ అనే ఆపరేటర్ ఐడితో లాగిన్ అయితే ఎలా కనపడుతుంది పోర్టల్ అంటే ఇలా కనపడుతుంది. వీడికి ఎక్కడన్నా ఫ్లో ఓపెన్ చేయడం, సెక్షన్ ఓపెన్ చేయడం, ఫ్లో యాక్షన్ ఓపెన్ చేయడం యాక్సెస్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు నార్మల్ బిజినెస్ యూజర్స్ అనమాట. అదే డెవలపర్ అయితే ఏదైనా ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేయొచ్చు, రన్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది జనరల్ గా మాట్లాడితే ఒక ఆపరేటర్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ లెవెల్ ఏంటి, ఏమేమి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి వీడికి వద్దు అనేది డిసైడ్ చేసి. ఓకేనా? బై డిఫాల్ట్ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని యాక్సెస్ గ్రూపులు క్రియేట్ అయినాయి? 2 క్రియేట్ అయినాయి. ఏంటేంటి? ఆథర్స్, యూజర్స్. యూజర్స్ అనే దాంతో ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ఎట్లా లోడ్ అయింది? ఇట్లా లోడ్ అయింది. ఓకే, సో అదే డెవలపర్ తో క్రియేట్ చేస్తే ఇట్లా లోడ్ అయింది. ఓకే ఫైన్.
ఇప్పుడు ఇది ఒకటి తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇంకో ఆపరేటర్ ఐడితో లాగిన్ అవుతాను నేను. ఏది న్యూ ప్రైవేట్ విండో తీసుకొని వేరే అప్లికేషన్ ఇది ఒకటి. సో సిగ్నా MNGR1 అని మేనేజర్ ఆపరేటర్ ఐడి తీసుకున్నాం. ఆపరేటర్ ఐడికి @ ఎంత ఏం అవసరం లేదు, అవన్నీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఆపరేటర్ ఐడికి @ అవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదు. స్టార్టింగ్ లో ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ వాడింది కాబట్టి, ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ అడిగాడు కాబట్టి అలా ఇచ్చాను నేను @ ఇప్పుడు యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు కదా, ఎవరో మేనేజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, సార్ మేనేజర్ లాగిన్ అయ్యాడు కదా, వీడికి ఎట్లా ఉంది స్క్రీన్? ఇది యాక్చువల్గా మేనేజర్ పోర్టల్ కొత్త వర్షన్ కదా, ఇప్పుడు 8.7 కదా మంది. దీంట్లో డిఫాల్ట్ మేనేజర్ పోర్టల్ ఇవ్వలేదు వీడు. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎలా? ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఓన్ గా పాత పోర్టల్స్ ని వాడా. పాతవి కాబట్టి సరిగ్గా లోడ్ అవ్వట్లే ఇక్కడ. ఇది డాష్ బోర్డ్, మై వర్క్, మై కేసెస్, డాక్యుమెంట్స్, క్యాలెండర్, రిపోర్ట్స్ యూజర్ పోర్టల్లో ఉన్నట్టే ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే ఇది సరిగ్గా లోడ్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ ప్యానల్. బట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి, వీళ్ళు లాగిన్ అయితే ఇలా కనపడింది కదా, డాష్ బోర్డు అవి ఇవి ఏంటంటే కనపడుతుంది. ఓకే, రిపోర్ట్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ లోడ్ అవుతాయి. సో ఇది మేనేజర్. ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్కి వచ్చాడు వీడంటే సిగ్నా అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది. సిగ్నా అప్లికేషన్ లో వేరే పోర్టల్ లోడ్ అయింది. మనం రెగ్యులర్ గా వాడేది ఏంటిది, devampl@max.com లాగిన్ అయితే ఏమవుతుంది, అడ్మిన్ స్టూడియోనో ఏదో లోడ్ అవుతుంది అంతేగా. స్టార్టింగ్ లో ఏది లోడ్ అవుతుంది? కాదు, అడ్మిన్ స్టూడియో కాదు, యాప్ స్టూడియో లోడ్ అవుతుంది. దాని గురించి చూద్దాం. యాప్ స్టూడియో లోడ్ అయ్యి మీరు స్విచ్ అవుతున్నారు అడ్మిన్ స్టూడియోకి, అదే డెవ్ స్టూడియోకి స్విచ్ అవుతున్నారు. అప్లికేషన్ ఏంటిది? మ్యాక్స్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్కి ఏమో మ్యాక్స్ అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది, ఇంకో ఆపరేటర్ తో ట్రై చేసినప్పుడేమో సిగ్నా అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది. సిస్టమ్కి ఎలా తెలిసిద్ది ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ చేయాలి, ఒక ఆపరేటర్ కి ఏ పోర్టల్ లోడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ దానికి డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉండాలి కదా. తెలిస్తేనే కదా. ఇక్కడేమో డెవలపర్ పోర్టల్ ఏదో ఒకటి లోడ్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో మేనేజర్ పోర్టల్ లోడ్ చేస్తుంది. యూజర్ తో లాగిన్ అయితే యూజర్ పోర్టల్ లోడ్ చేసింది. ఇది రాదు, ఒకసారి ఆగండి మళ్ళీ చేస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు సిగ్నా user1 పాస్వర్డ్ రూల్స్. ఇప్పుడు యూజర్ తో లాగిన్ అవుతున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఏ పోర్టల్ లోడ్ అయిందంటే యూజర్, ఇది కొత్త వర్షన్ లో ఇచ్చాడు యూజర్ పోర్టల్ కాబట్టి యూజర్ పోర్టల్ మంచిగా లోడ్ అయ్యింది. ఓకే, యూజర్ పోర్టల్ లోడ్ అయిందా? సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ పోర్టల్ లోడ్ అయినప్పుడు ఈ యూజర్ పోర్టల్ కొంచెం నీట్ గా ఉంటుంది. ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది? ఇప్పుడు సిగ్నా అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది. ఓకే, సిగ్నా అప్లికేషన్ లో యూజర్ పోర్టల్. దీనికి ఎట్లా తెలిసింది సిగ్నా అప్లికేషన్ లోడ్ చేయాలి ఆపరేటర్ ఐడి కంటే? ఆపరేటర్ కి అప్లికేషన్ కి లింక్ ఉండాలి. అంటే ఈ ఆపరేటర్ కి అప్లికేషన్, ఈ ఆపరేటర్ కి అప్లికేషన్ అని, ఈ ఆపరేటర్ కి పోర్టల్ అని ఇలా లింక్ ఉండాలన్నమాట. మళ్ళీ యాక్సెస్ లెవెల్ కూడా డిఫరెంట్. చూడండి, ఈ ఆపరేటర్ కి ఏమో ఏదైనా క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్, ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేసే యాక్సెస్ ఉంది. వీడికి ఆ యాక్సెస్ లేదు. యాక్సెస్ లెవెల్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వాలని డిసైడ్ అవ్వాలి. అది ఎలా ఉంటదంటే పెగాలో, దట్స్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్సెస్ గ్రూప్. యాక్సెస్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లో అప్లికేషన్ ఉంటది, పోర్టల్ ఉంటది, యాక్సెస్ రోల్స్ ఉంటాయి. యాక్సెస్ రోల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఆపరేటర్ లాగిన్ అయితే పెగాలోకి వాళ్ళకి ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉందో చూసుకునేది సిస్టమ్. ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉందో చూసుకుంటది. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏ అప్లికేషన్ కి పాయింట్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ లోడ్ చేసింది. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది? మ్యాక్స్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్. మ్యాక్స్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ లోడ్ అయింది. పోర్టల్స్ మోర్ దాన్ 1 ఉండొచ్చు. ఏ పోర్టల్ లోడ్ అవుతుంది? డిఫాల్ట్ గా ఉన్న పోర్టల్ లోడ్ అవుతుంది. ఏ పోర్టల్? పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్. ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ గా చేయడం అనమాట. అంటే త్వరగా డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏది వాడాలి? యాప్ స్టూడియో వాడాలి. పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ పోర్టల్ అంటే ఏంటిది? యాప్ స్టూడియో. యాప్ స్టూడియో డిఫాల్ట్ గా లోడ్ అయింది. మిగతా అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి. 3 స్టూడియోలు ఇక్కడ వస్తాయి. 4వదేమో స్టూడియో కాదు, పోర్టల్ ఇక్కడ వచ్చింది. స్టూడియో అయినా పోర్టల్ అయినా ఒకటే. మనకి ఏదో ఒక ఎడిషనల్ పారామీటర్ తగిలించినట్టున్నాడు. ఓకే, ఇంతకుముందు అన్ని ఇక్కడే వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్నాయి అంతే. ఓకే, కొన్ని. సో ఇట్లా ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు మల్టిపుల్ పోర్టల్స్ ఉండొచ్చు యాక్సెస్. మీరు కావాలంటే ఒక పోర్టల్ నుంచి ఇంకో పోర్టల్కి స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఇక్కడికి వెళ్ళి లాంచ్, మనం ఎలాగ స్విచ్ అవుతున్నాం కదా స్టార్టింగ్ నుంచి, అట్లా స్విచ్ అవ్వచ్చు మీరు కావాలంటే. యాక్సెస్ రోల్స్ అంటే ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో యాక్సెస్ గ్రూప్ is an interface between operator and the respective application portal roles that an operator can have. ఒక ఆపరేటర్ కి ఏ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉండాలి, ఏ పోర్టల్ లోడ్ అవ్వాలి,
ఏ రోల్ ఉండాలి, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? యాక్సెస్ గ్రూప్ డిసైడ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఒక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఒక్క అప్లికేషన్ ఇవ్వగలం, మోర్ దాన్ వన్ అప్లికేషన్ ఇవ్వడం కుదరదు. ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లోపల అప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఇవ్వగలం? ఒకటే, ఏదో ఒకటే. పోర్టల్స్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. డిఫాల్ట్ పోర్టల్ లోడ్ అయ్యింది, ఇంకో దానికి స్విచ్ అవ్వచ్చు. రోల్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఒక ఆపరేటర్ కి మోర్ దాన్ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు. మోర్ దాన్ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మెనూ కదా, ఇక్కడ స్విచ్ అప్లికేషన్ అని కనబడట్లా, స్విచ్ వర్క్ పూల్ ఉంది. ఓకే, స్విచ్ అప్లికేషన్ అని ఏం కనబడట్లా నాకు. న్యూ అప్లికేషన్ ఉంది, స్విచ్ వర్క్ పూల్ ఉంది. ఇప్పుడు వీడికి ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తా, సిగ్నా ఆటో అని పెట్టా నేను. ఓకే, సేవ్ చేస్తే ఓకే, సేవ్ చేస్తా కదా. ఇప్పుడు చూడండి, అప్లికేషన్ మెనూకి వెళ్తే స్విచ్ అప్లికేషన్ అని వచ్చిందా ఇప్పుడు? అంటే ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు? మోర్ దాన్ వన్ పాసిబుల్. సరే, నాకు 4 అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఉంది అనుకోండి, నేను లాగిన్ అయినప్పుడు 4గిట్లో ఏది లోడ్ అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా. మళ్ళీ 4గిట్లో డిఫాల్ట్ ఒకటి ఉంటుంది యాక్సెస్ గ్రూప్. ఆ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉన్న అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది. మిగతా అప్లికేషన్స్ ఏం చేయొచ్చు? స్విచ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసిన పని లేదు. ఒక్క ఆపరేటర్ లో మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు, అంటే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఒకటే డిఫాల్ట్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ లోడ్ అవుతుంది, మిగతా స్విచ్ చేయొచ్చు. అట్లాగే ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, కానీ మల్టిపుల్ పోర్టల్స్ ఉండొచ్చు. సో మీకు రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ అండ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది యాక్సెస్ గ్రూప్ 1, యాక్సెస్ గ్రూప్ 2. ఓకే, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమో ఎస్బీఐ అప్లికేషన్ ఉంది, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమో ఎల్ఐసి అప్లికేషన్ ఉంది. ఆపరేటర్ 1, 2, 3 అనే వాళ్ళకి ఎస్బీఐ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంది. ఆపరేటర్ 4, 5 ఏముంది? ఎల్ఐసి యాక్సెస్. ఈ 1, 2, 3 ఈ ముగ్గురులో ఎవరు లాగిన్ అయినా ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది? ఎస్బీఐ. 4, 5 లో ఎవరు లాగిన్ అయినా ఎల్ఐసి అప్లికేషన్ లోడ్ అయింది. అర్థమైందా? సో ఇట్లా యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఆపరేటర్ కి వాడికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ పోర్టల్ రోల్స్ కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ లా ఉంటుంది అనమాట, యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసేది లాగా. ఓకే, ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్. సో దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్ చేద్దాం కొంచెం. రాయండి, యాక్సెస్ గ్రూపులు క్రియేట్ చేద్దాం, ఆపరేటర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం, యాక్సెస్ గ్రూపులు క్రియేట్ చేద్దాం, అన్ని చేద్దాం. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేవన్నీ మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం, అందుకనే క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇంకోటి రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ చెప్పా కదా, రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ గురించి కూడా చెప్పా కదా. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. క్రియేటింగ్ యాక్సెస్ గ్రూప్, creating access group comma operator IDs, creating access group comma operator IDs. Access groups operator IDs create చేద్దాం. Okay, write down. First one, create 3 user operator IDs, 3 user operator IDs. Actually last కి చేయాల్సింది, సర్లే. Create 3 user operator IDs, full stop. User access group already ఉంది, user access group already available, user access group is already available. Next, create manager access group, create manager access group. Okay, done. Next, create 9 manager operator IDs, create 9 manager operator IDs with valid email addresses. మీ దగ్గర 9 లేకపోతే 9 లో ఒకటే మెయిల్ ఐడి ఇచ్చుకోండి, అందుకని చేసేది. Create 9 manager operator IDs with 9 valid email addresses. This is for future purpose. Okay, full stop. Next point, write down. For user 1, 2, 3, for user 1, 2, 3, manager 1, 2, 3 are reporting managers respectively. For user 1, 2,
2, 3. Manager 1, 2, 3 are reporting managers respectively. Okay, for testing purpose, we need reporting manager for developer also in future. So next last point. For the developer operator ID, make manager 1 as reporting manager. Make manager 1 as reporting manager. For the developer operator ID, make manager 1 as reporting manager. Okay, this is what we are going to do now. Working with what? First managers complete చేద్దాం, తర్వాత యూజర్స్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఎంత ఇంకా 3 minutes ఉందా? ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న పట్టిందిగా. సరే రేపు క్రియేట్ చేద్దాం అయితే. డోంట్ సే. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే, మీకు ఇంకా ఓకే, ఐల్ టేక్ 3 more minutes, హోల్డ్ ఆన్. సో ఇప్పుడు ఆపరేటర్ ఐడి, ఆపరేటర్ లోకి వెళ్తే ఏముంటది? యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? అప్లికేషన్, పోర్టల్, రోల్స్ ఉన్నాయి. పోర్టల్ లోపలికి వెళ్తే ఏముంటది అన్నాను? హార్నెస్ ఉంటుంది. ఏముంటది? హార్నెస్ లోపల సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ లోపల కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను. ఒక చూడండి, ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఆపరేటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆపరేటర్ దగ్గర ఏముంటది? యాక్సెస్ గ్రూప్. యాక్సెస్ గ్రూప్ లోపల అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ లో రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. రూల్ సెట్స్ లో ఏముంటాయి? రూల్స్ ఉంటాయి. ఇది తెలుసు కదా మీకు డైరెక్షన్. ఇంకో డైరెక్షన్ చూడండి. ఆపరేటర్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏముంటది? పోర్టల్ కూడా ఉంటుంది. పోర్టల్లో హార్నెస్, హార్నెస్ లో సెక్షన్ లో HTML కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఇది అనదర్ డైరెక్షన్. ఇది మొత్తం అన్నమాట. ఆపరేటర్ కి యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అక్కడ యాక్సెస్ రోల్స్ ఉంటాయి. మూడోది అప్లికేషన్, పోర్టల్, రోల్స్. రోల్స్ లో రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రివిలేజెస్, యాక్సెస్ మెనూ, యాక్సెస్ లెవెల్ అట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు థర్డ్ అవసరం, ఫస్ట్ 2 మీకు తెలుసు. ఓకేనా? ఆపరేటర్ ఐడి, యాక్సెస్ గ్రూప్, అప్లికేషన్ ఇది కావాలి. తర్వాత ఇంకోటి పెద్ద డయాగ్రామ్ ఏది? నెక్స్ట్ ఇంకే ప్రాక్టికల్ ఏముందా ఈరోజు? ఎంత? 601. వెయిట్ చేయండి, ఇంకా అయిపోలా క్లాస్. I'll take 2 more minutes, 2 to 3 minutes just wait. ఎంత మీ బ్యాచ్? 601 కదా. Pega class Jan 23 60 ఎంత? 601. See, just స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అంతే, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా. రేపటి నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది పెగా ట్రైనింగ్, చెప్పాను కదా. సో యాక్చువల్ గా మీకు పెగా ట్రైనింగ్ కాకుండా డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి, చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, మీకు సిపిడిసి అనే ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. మీకు కాదు, పెగా మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి డెస్టినింగ్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. అజూర్ డెవాప్స్, AWS డెవాప్స్ ట్రైనింగ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి మన దగ్గర. ప్లస్ అపియన్ అనేది పెగా కాంపిటేటర్. ఓకే, కొంతవరకే, కొంచెమే. సో అపియన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. జావా ఫుల్ స్టాక్ అనే ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది. ఈ జావా ఫుల్ స్టాక్ అయినా
లేకపోతే కోర్ జావా అడ్వాన్స్డ్ జావా సపరేట్ గా జాయిన్ అవ్వాలన్నా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా. మెయిన్లీ ఫ్రెషర్స్ కి అయితే ఈ జావా ఫుల్ స్టాక్, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ లో చాలా ఉంటాయి జనరల్ గా. ఇప్పుడు లేవు, అంటే ఇవి వస్తే అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్, రెండు అవసరం లేదు. మళ్ళీ కొంతమంది జావా ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకొని వెళ్తారు, కొంతమంది పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకొని ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతారు. ఈ కోర్స్ తో పాటు ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ కోర్స్ లో ఫుల్ స్టాక్ లో ఫ్రెషర్స్ కి అయితే 2021, 2022. సో ఇక్కడ HTML, జావా స్క్రిప్ట్, CSS, కోర్ జావా, అడ్వాన్స్డ్ జావా, ఆరకిల్ డేటాబేస్ ఒకటి, ప్లస్ ఇంకొచ్చేసి రీజనింగ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్, ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి సంబంధించి అవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో. ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కోర్ పైథాన్, అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ ఉంటుంది జావా వల్ల, అంతే. ఇవి కాకుండా ఇంకో 2 ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి. సి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము 27th నుంచి. అది అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే +2 అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కదా, ఓకే, వాళ్ళు కానీ లేకపోతే కాలేజ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కానీ అట్లా ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండి నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ రిఫర్ దెమ్ ఐదర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. మళ్ళీ ఇంకేముంది, టెస్టింగ్ కోర్స్ కూడా ఉంది, మాన్యువల్ ప్లస్ సెలీనియం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ విత్ జావా, ఓకే, దట్ కోర్స్ అండ్ పైథాన్, అవి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కైనా, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకైనా, ఫ్రెషర్స్ కైనా కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ సర్కిల్లో ఎవరన్నా ఉంటే జాయిన్ అవ్వాలి ఈ కోర్సెస్ అంటే, ఈ లాస్ట్ 2 కోర్సెస్ కి ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ అయితే 1500 రూపీస్ అరౌండ్ రిఫరల్ బోనస్ ఉంటుంది. ఓకే, గివెన్ వాళ్ళు మీ పేరు చెప్పి మీ ఐడి ఇస్తే, మీ ఐడి ఉంది కదా, ఐడియే మీకు రిఫరల్ ఐడి, అంతే సింపుల్. ఓకే, ఐడి ఇస్తే రిఫరల్ బోనస్ ఉంటుంది 1500 పర్ స్టూడెంట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, మిగతా వాటికి ఏముండదు, వీటికి ఏముండదు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే 20 డేస్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా కొంచెం బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించి ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఫ్రెషర్స్ కి ఈ ఈ ఈ కోర్సెస్ దేంట్లో అయినా, ఈ 2 కోర్సెస్ లో ఏ కోర్స్ అయినా, మిగతావి కాదు, ఇంక్లూడింగ్ సి లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా 20 డేస్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ అవ్వచ్చు జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా. ఓకే, సో 20 డేస్ ఫ్రీ కోర్స్ ఉంటుంది అప్ టు 1 సర్టెన్ లెవెల్ వరకు కోర్ లో. సో ఆ 20 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు కంటిన్యూ చేయొచ్చు, లేదు వాళ్ళు అనుకుంటే ఇంక వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే, 20 డేస్ అసలు ఏంటి, వాట్ ఈజ్ వాట్, జావాకి సంబంధించి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఏంటి, 20 డేస్ అంటే మీకు చాలా కవర్ అయింది. అలాగే పైథాన్, అలాగే సి లాంగ్వేజ్ కూడా అలా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. అలా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి మీ అంటే మీ బ్రదర్స్, మీ రిలేటివ్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా. సో ఇప్పటి వరకు అయితే పెగా ట్రైనింగ్ అయితేనే ఉందని తెలుసు చాలా మందికి, బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ కోర్సెస్. సపోజ్ ఒక ఫ్రెషర్ అనేవాడు ఫుల్ స్టాకే తీసుకోవాలని లేదు, ఓన్లీ కోర్ జావా తీసుకోవచ్చు. వీటికి ఫుల్ స్టాక్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ మేము జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చూపిస్తాం. ప్రెసెంట్ అయితే మార్కెట్ లేదు కదా, లేదు కాబట్టి మేము ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. లేనప్పుడు అయితే ప్రశాంతంగా చెప్పొచ్చు, వచ్చే టైంకి రెడీగా ఉంటే బెటర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫుల్ స్టాకే కాకుండా ఓన్లీ డేటాబేస్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, డేటాబేస్ ట్రైనింగ్ కి జాయిన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు. ఓన్లీ కోర్ జావా లేకపోతే ఓన్లీ యూఐ టెక్నాలజీస్ వరకు నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళు దాని వరకు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే కోర్ పైథాన్ వరకు నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ కోర్ పైథాన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి ఆ కోర్స్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ అంటే కోర్ వచ్చి ఆల్రెడీ ఎక్కడో నేర్చుకున్నాను, అడ్వాన్స్డ్ ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నాను, అంతవరకు నేర్చుకోవచ్చు. సో అట్లా మళ్ళీ ఈ కోర్సెస్ లో ఇండివిజువల్ గా కూడా ఎవరైనా కావాలంటే ఓన్లీ కావాలనుకునే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్. సో మోర్ దెన్ దాట్, నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ 20 డేస్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎనీ వన్ కెన్ జాయిన్. కోర్ పైథాన్ వరకు కోర్స్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి ఫ్రీగా రీజనింగ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ డబ్బులు కట్టాల్సిన ఓన్లీ కోరే తీసుకున్నారు. కోర్ పైథాన్ అంటే ఎంత ఉంటుంది, మేబీ నాకు తెలియదు, కరెక్ట్ గా అడగాలి. సమ్ అమౌంట్ అనుకోండి, ఒక 6000, 7000, 5000 ఉందనుకోండి, వాళ్ళు మళ్ళీ ఆప్టిట్యూడ్ కట్ అవసరం ఫీజ్. ఓకే, అది ఫ్రెషర్స్ కి, అందరికి కాదు. 21, 22, 23, 21 కూడా మరి మేబీ ఆప్షనల్ కాదు తెలియదు, కనుక్కోవాలి నేను. 22, 23 అయితే పక్క. సో దీస్ ఆర్ లైక్ జాబ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. మళ్ళీ ఆ కంపెనీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అన్ని కంపెనీలు అన్ని ఏమంటారు అగ్రిగేట్ మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ తీసుకో కదా. ఇప్పుడు TCS అనుకోండి 60% అబౌవ్ ఉండాలి, 60 ఆర్ అబౌవ్ ఉండాలి, 65 60.
సో అట్లా కొన్ని మీడియం లెవెల్ కంపెనీస్ అయితే 55 ఉన్నా ఓకే ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. అగైన్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ అట్లా ఇఫ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టు గెట్ ఇన్ టు జాబ్, ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అయింది. ప్లస్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ ఎనీథింగ్. జావా నేర్చుకోవడం వల్ల జావా తెలిసి ఉండడం వల్ల టెస్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, పైథాన్ ఉండడం వల్ల టెస్టింగ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, పైథాన్ ఉండడం వల్ల డేటా సైన్స్ వెళ్ళొచ్చు. ఈ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఓన్లీ యూఐ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓన్లీ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. అట్లా ప్రతిదానికి వాళ్ళకి ఒక ఫౌండేషన్ బేస్ పడి ఫర్దర్ గా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దట్స్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ కోర్సెస్. సో బీటెక్ ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్, బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ, చదువుతున్న వాళ్ళు కానీ, బీటెక్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, ఎనీవన్ ఈస్ దేర్, యూ కెన్ రిఫర్ దెమ్. సో సి లాంగ్వేజ్ అయితే 1000 రూపీస్ ఫీజు, 999 ఫీజు. దానికి ఏం రిఫరల్ బోనస్ ఉండదు. వాడిచ్చింది మీకు ఇస్తే మాకేం రాదు కదా. ఓకే, సో జావా ఫుల్ స్టాక్ కి, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కి, నాట్ ఇండివిజువల్ ఫుల్ స్టాక్ కి జాయిన్ అయిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా రిఫరల్ బోనస్. ఇప్పుడు మీ బ్రదరే జాయిన్ అవుతున్నాడు అనుకోండి, ఆ రిఫరల్ బోనస్ మీ బ్రదర్ కి తగ్గించేయచ్చు. సో అట్లా కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ నోన్ connections where they are looking for these courses, you can let them know. Okay, hi Harsha sir, చెప్పండి. CSA సర్టిఫికేషన్ మనం ఏ మంత్ లో సార్ ఐ మీన్ అటెంప్ట్ చేయాల్సింది? సర్టిఫికేషన్స్ ఎట్లా అంటే, సర్టిఫికేషన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎంత ఫాస్ట్ లో ఉంటే అంత మంచిది. అంటే ఎనీ టైమ్ యూ వాంట్ టు రైట్, యూ కెన్ రైట్. మోడల్ డమ్స్ అవన్నీ పంపించాము ఎప్పుడైనా? సరే, మోడల్ డమ్స్ చదువుకోవచ్చు. సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే,